Delilah Oh, certainly. Ich speichere mal kurz. Start a new pair of boots tomorrow. Feel a draft on my toes. Ich wünschte, ich käme mit meinem letzten Sleep Dart an die ran. Hi! Jetzt hänge ich hier fest, großartig. Halt die Fresse! Die wollte ich gerne rausnehmen, bevor die gleich, wenn da oben was mit Delilah passiert, mir in den Arsch kriegen. Wenn ihr versteht. Auch wenn das leider nicht ganz so stealthy funktioniert hat, wie ich eigentlich geplant hatte. Okay. No, Geld. Okay. Time Bending ist drin. Alter, die jagt den ganzen Laden in die Luft, wenn irgendwas schief geht. Tatsache. Cooler Artstyle, aber ein bisschen gruselig. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Delilah's journal. Now that the painting is finished, I will sit in young lady Emily's skin and wear her face like a mama's mask. Havelock and his slick spittles will put the child on the throne. But it is me they will be crowning. Delilah, the kitchen girl from Dunwall Tower. They called me Sokolov's apprentice, but whose paintings reach through the spirit? Mine. They will never know their blunder, but I will be sure to whisper it into their ears at their executions. My followers will bear the lantern to the gallery in order to open the way to the void. There, I will use the painting to complete the ritual. My walk into Emily's flesh must be undisturbed. The ritual has other uses, which I will explore over time. Any image made by my hand could serve as the focal point for the spell. I imagine one of my enemies as a still life, imprisoned in a bowl of fruit, without amusement. So Delilah wants to use Emily to become Empress. Strange lantern. Ah, anderes Painting, okay. Gott sei Dank habe ich das Ding deaktiviert. Ich speichere nochmal, weil ich die Hosen voll habe.
Hä? Als wenn ich den Scheiß nicht deaktiviert habe. Oder war es ein anderer? Ich habe keine Ahnung. Das ist genau der Weg, von dem ich gekommen bin. Das heißt, ihr dürft eigentlich nicht mehr allzu viel rumlatschen. No. Delilah's former patron? How delicious. Yes, arrested, stripped of his title and license. He'll rot in Coldridge. I assume you've already told Delilah. Delilah's orders. I've ordered the lantern be placed in my studio in the West Wing. Use it to enter the painting only if your situation is dire. I will be busy preparing for the ritual and cannot be disturbed. I trust you can handle doubt should he materialize. Yes, though I couldn't tell if she was pleased to hear the news. Perhaps she actually cared for the old fool. Das ist jetzt nicht fair! My Lady Delilah does not grant her favor to fools. I will find you. I'll find you. No, you won't! Ich hab versprochen, keinen umzubringen. Fuck. Einen winzigen Moment zu spät. Brigmore Chest Key, okay. Tatsächlich, fuck das. Wenn mir irgendwer an den Kragen geht, dann steche ich die ab. Und wenn die in Rot meint, mir an den Kragen geht, dann steche ich die auch ab. Fuck the police. Wobei die Atmosphäre mitnehmen halt echt geil ist, ne? Had to leave the flooded district we lived. For sure. Then the warehouse. Only stayed dies. How long? Direkt über mir, okay. A second solution. Except from a series of newspaper articles from prominent natural philosophers by Piero Joplin. It is through no fault of my own that the average citizen has expressed their preference for Sokolov's elixir over my own formula, sold as Piero's remedy, a name I did not choose if you must know the truth. The public has spoken its usual message of idiocy, spending the coin as a means of selecting Sokolov's formula over mine, which I believe to be equal if not superior. Much has been made over the popularity of those concoctions as a means of resisting this remarkable new plague. I say remarkable because this strain works with an efficiency we have not seen in history of the Empire. This plague, now making its way through the city of Dunwall, is unrivaled in its effectiveness. I have studied it within the blood of those so afflicted, and it is nearly perfect. Elegant, in fact. And while it is true that Piero's remedy and Sokolov's elixir are known to protect the body against the plague equally, my own has properties, not fully understood, which relate to the mind itself and the spirit. And it is in this way that my formula wins out. Here is where one should pay attention to this contest. For you see, Sokolov's elixir, with its emphasis on the brute animal body, is a cross goo better suited for livestock. The subtle and secret variants and the key ingredients making up Piero's remedy ensure that it works on the higher functions that separate humankind from the mankless blue-jawed hagfish swimming in the Wrenhaven River. Haben wir im Main Game schon mal gelesen, ich erinnere mich. Da ich die beiden Damen gerade hier ausgeschaltet habe, kann ich hier jetzt nach oben, gell? No. And 3 king sparrow feathers. Never the other way round. Großartig. Ich höre noch
mehr. Ah, oh, eine Bon haben sie aufgestellt, guck mal. Bone Charm. Ich darf nicht mal dran ziehen, was für eine Scheiße. The Blight of the Cobblestone. Was? Okay. Except from a street pamphlet drafted by anonymous intellectuals. Action is necessary if the Empire is to stand against the juggernaut of what is commonly called industrial progress. The momentum of this hungry beast requires equal vigor simply to halt its destructive advance. No action against the industrialization of our nation states can be of our nation states can be deemed too extreme when we understand what is at stake. The advancement of industry infects every aspect of our lives, and hazardous conditions assault the citizens of Dunwall daily. Workers are treated as disposable cogs in the machine, sacrificing their lives in the name of faster construction, mass assembly, and greater profits. Shall those of us in opposition to these trends not sacrifice themselves to the fight against our unfeeling oppressor? Will we be satisfied when our children ask what a pasture is, and the best we can do is to point to a cobblestone street, black with the filth of mechanical production? Will we struggle in the coming years to recall a time when we actually made our pies by hand, or baked bread in the ways of our grandmothers? What is at stake today? Our very cultures, from the cold north of Tivia down through Morley and Bristol, all the way to the warm south of Serconus. All men and women with a love for our ways must stand against these changes. Old is gold, oder wie heißt es? Manchmal sollte der Fortschritt wirklich verlieren. Painting ritual. The painting of the possession target must be positioned above the altar. Das geht schon darum. After preparing the ritual, the performer must lay on the altar. If the ritual has been prepared correctly, the performer will then enter into the body of the subject of the painting. Warning: the subject of the painting must be the position target. Any other painting may trap the performer of the ritual. Da muss ich jetzt sagen, zu Delilahs Ritual und so weiter, es wäre halt mega geil gewesen, wenn es im Main Game mit Emily eine Szene gegeben hätte, auch bei Low Chaos, wo sie irgendwie nicht wirkt wie sie selbst, sich irgendwie anders benimmt oder anders spricht. Eben genauso im Moment, in dem Delilah von ihr Kontrolle übernommen hat. Und das unwissentlich durch Doubt verhindert wird. Und ich glaube, sowas gab es nicht. Es wäre mega geil. Das wäre saugeil gewesen. Okay. Ich glaube, hier haben wir uns vorhin gestritten, kann das sein? By the way, nein. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch Sleep Darts gefunden habe, aber nein, habe ich nicht. Oh. Oh. Gar nicht als solches wahrgenommen. Da ist die Galerie. Oh, schwerer Husten. Delilah's musings. I worked in my studio until late last night and completed the painting of Emily. When Dowd kidnapped her, I was terrified that he might already know what I was planning. But it seems I overestimated him. He turned her over to the conspirators. What a fool.
Once young Emily assumes the throne, I'll already be looking out of those lovely brown eyes. One of my dear sisters has wandered away from me. Dice. Brigmore War Medal. Dice. Ich sehe keine Runen oder Bone Charms mehr, okay. Dann soll mir das gerade egal sein. Someone should be here. I'll watch for our enemies. Zwei oder drei? Dear sisters has wandered away from me. Moment, hier. Hey, danke. So. Ich hoffe, ich habe entsprechend aufgeräumt. Es ist noch nicht der Endpunkt. Ich muss erst noch ein Stück weitergehen. Na gut, okay. Das ist by the way ziemlich cool mit diesen Wurzeln. Lucky. Wo ist der Launcher? Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, ich traue dem Frieden nicht. Aber, ich glaube, ich habe keinen getroffen, kann das sein? Wow! Doch, da liegt das Todes in der Ecke. Ahaha! Guck mal hier. Das ist Gott sei Dank sehr beruhigend, dieser Raum. Aber irgendeine von den Ollen hat es überstanden. Das habe ich gehört. Wobei, nach der letzten Granate war kein Audio mehr. Also kein, ne? Weißt du schon. Vielleicht hat mein Blindgänger ja seinen Zweck erfüllt. Ich glaube übrigens, der Dame in Rot wäre das letztendlich scheißegal gewesen, ob ich hier ein Massaker angerichtet hätte oder nicht. Nice. Kann ich nicht lesen. Delilah's notes. Brunhilde came to me last night while I was in my studio in the West Wing, finishing the ritual painting of young Lady Emily. She informed me that one of our girls allowed herself to get caught and interrogated at Coldwich Prison. Nevertheless, it seems Dad is oblivious to my plans. Ach! Ich habe gerade überlegt, hatte ich da eine in den Zellen finden können? Nee, aber das war die Verbrannte. Deswegen die den Overseer bestellt hatten. Ich erinnere mich. Okay. Where it opened, I entered. Set a lantern near the painting.
That's cool. Ich glaube, so von Delilah ist auch dieses mega geile Bild im Haus von Timsch gewesen. Kann das sein? Enter the painting. The Void. Delilah's Meisterwerk. Ja, das habe ich schon letztes Mal gelesen. Moin! You have many talents, Dowd, and they've served you. Delilah's talents are quite different. She creates images, but she does more. She captures spirit. She insinuates her will into her subject, whatever it is. We're witnessing her masterpiece, and perhaps yours as well. You see it now. Emily's life hangs in the balance, and Delilah's, and the fate of an empire. The end is coming, and it's been glorious to watch you throw your will against the machinery you set into motion. All things end. All things burn to ash. But you, my friend, burn bright. Lieber Faith, das ist sweet, let's go. Das wirkt mir alles zu gewaltig. Jetzt mit dem Monolog vom Outsider und so, das wirkt mir alles viel zu gewaltig, als dass es einfach nur nebenher, neben der Hauptstory geschehen würde. Bevor Corvo Dowd eliminiert. Was tatsächlich mega bitter ist. Du bist Dowd, machst das alles, verhinderst das alles und dann kommt Corvo. So, bam. Der leider hat einen hart geilen Artstyle, okay. Oh!